buck stops with him. He alleged that the State House had become a hub of corruption, accusing the president of meeting various groups and offering financial incentives to buy loyalty. Gachagua said such actions undermined genuine efforts to fight corruption and betrayed the trust of Kenyans. Tuko na shida kabisa katika nchi yetu ya mambo ya ufisadi. Hakuna kitu naendelea Kenya, ni wizi tu. Kila kitu ni wizi. So when I was in the United States, nikaona rais wetu ameongea na ukali sana mambo ya ufisadi na mambo ya hongo, na kusema wabunge wote kazi yao ni kuchukua hongo, na hata kubali hiyo maneno. Nikafurahi sana kama ameamua hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe ndio mwenye kuhonga wabunge. So I thought hiyo maneno sasa ya hongo imefika mwisho, lakini sasa ndio imeongezeka. Moderator, pale State House sasa ndio pahali ya corruption and bribery. 5,000 people from Kiambu wamefika pale, kila mtu 10,000 wamehongwa. Ndio atuwafanye nini? Atuwatenge Kiambu waitoe kwa Mlima Kenya. Wamechukua pesa, wameenda nyumbani, wanaiba one time. Si Kiambu imeondoka? Nani ameingia next? Meru wamefika, kila mtu 10,000. Atiwatoe Meru waipeleke Marsabit na Isiolo. So pale Ikulu has become the center of corruption in broad daylight. It is very embarrassing. So pia tunataka watu ya Kajiado pia mtengewe siku, si ndio? Mtengewe nini? Na nyinyi muende pale, si ndio? Na nilisema kila mtu achukue, na hiyo pesa ya siasa haina deni na haina receipt, haina. But itakuwa makosa sana kuchukua pesa ya hongo na ufanye vile unaambiwa ufanye. Kuchukua pesa ya hongo na kukataa kufanya vile umeambiwa ufanye si dhambi. Dhambi ni kuchukua na kufa. Tumekubaliana? Right, at the same time, President William Ruto has reaffirmed his administration's commitment to electronic procurement, warning that government officials unwilling to embrace the system are free to resign. Speaking on Sunday during a service at St. Peter's Cathedral Church, Anglican Church of Kenya Diocese of Maseno West in Siaya County, the head of state said the government is determined to eliminate corruption by ensuring transparency in procurement processes. The president also cautioned health facilities implicated in fraudulent dealings with the social health insurance, that is SHA. Now he revealed that legal action will be taken against 1,000 hospitals whose licenses were revoked after being found guilty of attempting to benefit illegally from the scheme. On matters to do with SHA, the reason why we are unearthing the theft and the corruption in hospitals is because our systems in the SHA, the digital system, is now able to detect the fraud that people have carried out for many years under NHIF. Why do we have 30 billion shillings deni ya NHIF leo? Na tukisema wacha tufanye verification ya hiyo debt ya 30 billion, mahospitali wanaenda kotini wanasema they don't want verification, kwa sababu wanajua ndani pale iko wizi. And we are not going to pay until we verify, because we are not going to spend public money to pay corrupt people. Ama namagani jameni? So we are telling the people who think the theft they were carrying out in NHIF watalete kwa SHA, nyinyi mnaota ndoto ya mchana. Haiwezekani. Hospitali yeyote, hospitali ya serikali, hospitali ya kibinafsi, hospitali ya kanisa, kama wameiba pesa ya NHIF, watalipa hiyo pesa. Kama wamelete corruption kwa mambo ya SHA, watalipa hiyo pesa na tutawapeleka kotini, kwa sababu we must be accountable for all the resources that the public have put at our disposal as government. Maneno ya e-procurement, kuna watu wengi na ukora ya zamani, alafu ndio wazi kutuzuia
kuhakikisha ya kwamba pesa ya serikali inatumika inavyopaswa. Right, at the same time, Treasury CS, that is John Badi, has thrown his weight behind the social health insurance, that is SHA scheme, and the government's push for electronic procurement, terming them effective tools in curbing corruption. Speaking on Sunday at St. Peter's Cathedral Church, Anglican Church of Kenya, Diocese of Maseno West in Siaya County, where he accompanied President William Ruto, Mbadi said the SHA system has an improvement compared to the defunct National Health Insurance Fund, that is NHIF, which was riddled with graft. He urged Health CS, that is Eden Duale, to clean up existing loopholes within the Ministry of Health to ensure Kenyans benefit fully from the new reforms. At the same time, Mbadi called on county officials to embrace the electronic procurement platform, noting that it will enhance accountability and save public resources. When I was asked what my opinion about SHA is, especially the systems, as the person responsible for financial systems in this country, I said that I'm very excited of the revelations that I'm seeing. People who don't have information and details about what Oluga is doing with the Duale in that ministry are the ones who are talking out there. Just by us doing an assessment in 6 counties, Your Excellency, out of 47, there are revelations that for years, hostels in this country, some hostels in this country have been taking money from Kenyans, and yet Kenyans are languishing and suffering without treatment. They have been stealing public funds. And when they are caught, they sponsor stories, negative ones, against the very people who are trying to clean up the mess that has been happening in the health sector. Dr. Luga, soldier on and clean the mess that is in the Ministry of Health. Don't be distracted. I am also not getting distracted to implement e-procurement. EGP is the way to cut on wastages in the government. My plea to the accounting officers, don't listen to your procurement officers because they don't want to let go where they have been stealing public funds. Make sure that you move around and ask your procurement officer to work with the National Treasury to implement this system. This system is going to save us a lot. My team at the National Treasury did not have a weekend. They are making sure that by next week, all state departments, all county governments are ready to do procurement through e-procurement platform. And I will tell you, some people are making noise that the system is not working. But they don't even know how that system works. How can you say it is not working and you don't even know how it works? Only 13 counties have been cleared by a controller of budget. So your counties cannot procure because you have not cleared with the controller of the budget. The ones that have cleared with controller of budget, by next week you should be ready to start procurement. So let us embrace this system. We are not bringing a system that is going to inconvenience you. Any new system must have challenges, but we walk as we move ahead. Right, now the Democracy for Citizens Party leader, that is Rigathi Gachagua, has raised alarm over the reported invasion of Mandera County by Jubaland forces, accusing the government of failing to act swiftly on the matter. Now speaking during a church service in Kajiado County, Gachagua expressed outrage at what he termed as the commander-in-chief's silence in the face of a serious national security threat. He cautioned that the continued inaction by the government could ignite a major crisis in the region. The former deputy president emphasized that the protection of Kenya's sovereignty and territorial integrity must remain a top priority, warning that any delay in response could jeopardize both regional stability and public trust in the government's ability to safeguard the nation. Tumeona ya kwamba nchi yetu imevamiwa by troops from foreign countries. Pale Mandera, maaskari ya Jubaland wameingia Mandera. They have occupied more than half of the town. Waliua watu 5. 7 people have been injured, and many people have been displaced, including schools. The leadership of Mandera was there over last weekend. Instead of castigating the invasion of Kenya by foreign forces, they were castigating Rigiji.
Juzi nimeita TV nikasema askari wako pale ya nchi jirani. Sasa ndio nimeona governor wa Mandera ameamuka analia ati asaidiwe. Yet last weekend and over there he was not speaking. The senator was not speaking. The MP was not speaking. Mimi nimechukua jukumu kutetea watu ya Mandera, kutetea watu ya northeastern Kenya. It is unacceptable that foreign forces can invade Kenya. And the mandate of the Kenya Defense Forces is to protect our territorial integrity. And it cannot be that foreign forces are in our land and the government is quiet, the Commander-in-Chief is quiet. We are asking the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces to immediately order an operation to flush out foreign troops out of our land. This is our country. We have a responsibility to protect our territorial integrity, and it cannot be that forces from Somalia can come into Kenya and occupy our land and terrorize our people. Yet the government is quiet and the leaders of Mandera are quiet. So tuambie watu ya Mandera, hata viongozi wenu wakinyamaza, sisi tutatetea nyinyi, kwa sababu hatuwezi kubali muangaishwe na magaidi kutoka nchi jirani. Alright, still in matters politics, ODM Secretary General and Nairobi Senator Edwin Sifuna has sharply criticized the government's use of bottom-up and hustler slogans, labeling the current administration as what he termed as one-term regime ahead of the 2027 general elections. Now, speaking during a public event, Sifuna argued that the government is overly focused on constructing markets while neglecting the welfare and empowerment of ordinary citizens. He further reflected on President William Ruto's handling of the recent anti-government protests, noting that controversy surrounding the alleged shooting in the leg incident. Sifuna emphasized that Kenyans need a government that prioritizes the protection and development of its people rather than political slogans. Waambia tukishinda uchaguzi tutawapiga tao 6 kila mwezi. Mnakumbuka hiyo story? Mnakumbuka hiyo story? Baba akawaambia tukishinda uchaguzi kama wanaazimio, kusoma itakuwa bure kuanzia primary kwenda secondary kwenda university. Mnakumbuka hiyo story? Akatuambia baba akishinda uchaguzi matibabu itakuwa bure. Ile upande ingine Ruto hakuna kitu alikuwa anaeleza. Alikuwa anaenda akiimba tu hustler, 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 bottom up. Ukimuuliza na hii kitu inamaanisha nini, hakuambii na hana time na wewe. Leo wanasema Waswahili, mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni mchungu. Leo tunataka tumwambie Ruto 2027 hatuelezani mambo ya sera. Hata sisi vile wewe ulikuja ukisema hustler, sisi tunakuja tukiimba tu one term. One term. One term. Wacha kutuambia tueleze one term inamaanisha nini. Hata mtoto mdogo anajua one term inamaanisha nini, si ndio? Inamaanisha maliza uende. Maliza uende. So, kama unataka tukupatie details mingi, tutakupatia wakati tutakuwa State House. Tukifika hapo tutakuchorea tukuambie vile tunataka kufanya. Lakini kwa saa hii vile uliingia na slogan, tutakutoa na slogan. Hakuna mambo mingi. Na nataka niwaambie hawa viongozi ambao wamekaa hapa. Hawa Kenya wakati wamepitisha katiba 2010. Ukiangalia katiba ya Kenya, tayari iko na manifesto ya ile serikali ambayo walikuwa wanataka. Mtu asikutishe hapa ati anatuuliza nyinyi mtajenga soko ngapi? Nani alikuambia tunataka soko? Sisi tunataka kuishi bwana. Hiyo soko unajengea maiti. Unapiga watu risasi mguu, alafu wajivuruta aingie kwa hiyo 12 law ya hii affordable housing unajenga hapa. Anajivuruta hivi. Hiyo ndio kazi ya kutujengea nyumba. Ukiuliza mama ya wale vijana ambao walipigwa risasi wakakufa, uulize mama ya huyo mtoto, wewe unataka tukurudishie kijana yako ama tutengeneze barabara hapa Funyula? Huyo mama atasema nini? Kati ya uhai ya mtoto na barabara, gani muhimu? Si bora uhai. Mama wezi zaa mtoto umsomeshe, anaenda university ati apigwe risasi huko na mtu mwingine ambaye hajui huyo mtoto alitoka wapi. Kwa hivyo 2027 serikali ambaye tunataka ni ile ambaye iko ndani ya katiba. Serikali ambaye imejengwa juu ya misingi ya maadili 6 muhimu. Maadili ya kwanza ni kuheshimu haki za binadamu. Human rights number 1. Number 2, serikali ambaye itaongoza kulingana na demokrasia. Number 3, serikali ambaye itaheshimu uhuru wa wananchi wa kusema, wa kukusanyika jinsi ambavyo tumekusanyika na kukosoa viongozi.
All right, now away from matters politics, police in Mombasa have been urged to expedite investigations into a series of attacks targeting Exodus Mobility's cashless minibuses in Bamburi, Kisauni sub-county, barely 2 weeks after the launch of the Move Mombasa public transport service. The assault, which disrupted operations on the Bamburi docks and Bamburi Mwisho routes, involved threats to staff and deliberate halts of bus services. As a result, all 6 buses temporarily suspended operations, leaving the company counting losses. The most recent incident was reported at the Bamburi police station. To encourage ridership upon resumption, the company has reduced its weekly bus pass fare from 1,000 shillings to 839 Kenya shillings. Wafanyikazi wetu walitishiwa kimaisha na pia mabasi yetu yalitishiwa kwamba zitaharibiwa. Kwa hivyo ilibidi sasa tuache kazi yetu ili sasa tuachilie sasa wa polisi wafanye investigation zao, alafu watuelezee nini kimetendeka. Kwa hivyo tumewaachia hiyo kazi, lakini pia tunataka kueleza kwa wafanyikazi wetu na pia kwa wale wote ambao wamekuja kwa mfumo huu wa Exodus Mobility Move Mombasa. Tunataka kuwaelezea kwamba tutarudia kazi Monday, Jumatatu. Tunataka kuleta mfumo wa usafiri ambao kuna tabia, kuna heshima, na ambao ni mfumo ambao uko na ratiba. Kila siku unaenda, ukiingia kwenye basi unajua ni saa ngapi inapita, unajua sasa kama ni saa 12 inapita saa 12. Na hiyo ndio maana tumeingiza hii mfumo huu wa usafiri. Day pass yetu siku moja ni 300. Lakini ukilipia wiki moja unalipa 500. Kila mteja aliyelipa huduma atarejeshewa fedha zake zote. Tuliahidi na tumesimama kidete kutimiza ahadi hiyo. Tukio hili tumelipeleka polisi na sasa liko mikononi mwa mamlaka husika. Tutafuata sheria na kuhakikisha haki itatimia. Tunaporejea hatutarudi tu, bali tutakuja kwa ubora zaidi. Kila mtu atakayejisajili atapata safari ya bure kwa siku moja, na ada ya usajili kwa wiki itapunguzwa kutoka 1,000 hadi shilingi 839. Mfumo wa kulipa kwa wiki ndio umeshtua sana wahudumu wa matatu wa kila siku. Wana complain kwamba tunawaharibia kazi. Ndio wakaamua hatuwezi fanya kazi kwa sababu tunaharibu kazi yao. Wakatusimamisha, lakini ilibidi tuzuie kwa sababu huenda pia magari yakapigwa mawe. Ndio kabla tukaripoti police station ya Bamburi, hatua zikaanza kuchukuliwa. Katika biashara lazima kuna competition. Lazima kila mtu akubali competition. Hata ukiangalia unaweza fungua biashara yako maana mwenzako akafungua kama hiyo. Kila mtu ana riziki yake. Kwa hiyo pia sisi tuna majukumu. Hatuwezi sema wao wana majukumu peke yao. Hata sisi tuna majukumu na ni tufanye kazi, tusaidie familia zetu. Right, church leadership in Bungoma County has called on religious leaders in Kilifi County to take responsibility for their duties following the discovery of bodies at a mass grave in the Kwabinzaro area, led by Chairman Dr. Cleopas Matete. During the installation of Bishop Wycliffe Manyonge of the Way of God and Holiness Ministries, the bishops condemned the acts, saying such behavior tarnishes the reputation of legitimate churches. The bishops also praised President William Ruto for his strong stance against corruption, pledging to support efforts aimed at cleaning the nation. In addition, they urged political leaders to avoid premature campaigning and focus on serving citizens, while warning young people against being manipulated to disrupt peace for political gains. Kanisa la Bungoma County tuko kinyume kabisa na kile kitu kinaendelea. Nashukuru Mungu kwamba serikali ilitupa nafasi ikaturuhusu kwamba tukue na kitu kinaitwa self regulation. Na kama kanisa la taifa, mimi ninaomba viongozi wetu wa Kilifi, haswa the umbrella parties, waacha wachukulie haraka sana jambo hili. Maana mambo da Kilifi imechafua taifa hili. Cults za Kilifi zimekuwa mbaya na zimechafua taifa hili
mmechafua kanisa la Kenya, na sisi hatupendi kuona kanisa likichafuliwa. Mtu mmoja akipatikana wa makosa, wacha kamatwe, wasipake matope makanisa yote. Hapa kama vile tuko maaskofu tumekaa hapa huku Bungoma, nashukuru Mungu kwamba Mungu ametusaidia. Kando na ile vitu vyenye vimekuwa kanisa la Bungoma limesimama vizuri. Pia ni shukuru kwa sababu ya rais wetu Daktari William Samoei Ruto amekuwa na bidii hivi karibuni ya kushughulikia mambo na ufisadi. Kabisa ufisadi umekuwa tonda nduku katika taifa hili. Sisi tunamuunga mkono kama kanisa, tuko nyuma yake na tunamwambia kwamba rais, hivyo ndivyo Biblia inasema kwamba kipimo kisicho sahihi si kizuri. Tunamtia moyo aendelee kufakia kabisa. Hawa wabunge, kama kuna watu wenye wafisadi, iwe kwa wabunge iwe kwa maeneo yote ya serikali, wacha washughulikiwe. Kusiwe kitu chochote kuwe na vitisho, sijui mambo na sijui tutafanya impeachment mambo. Wacha ifuatiliwe vizuri. Rais, fuatilia tu kabisa. Na sisi kama kanisa tuko nyuma yako. Hivyo ndivyo tunaahidi. Jambo lenye la mwisho ni sungumzie kuhusu vijana wetu. Vijana, nashukuru kwamba hivi karibuni vijana wetu wamekuwa na akili. Hawatumiwi sasa. Tulikundua kwamba kuna watu Kenya hii kazi yao ni kupikanisha watu, kumwaka damu. Sisi kama maaskofu tumeamuka na tunafanya uamuzi. Mambo ya siasa ya mapema haiwezi kapeana nafasi kwa wale ambao wako katika mamlaka kufanya hiyo kazi. Nilikuwa naomba ya kwamba tukaweza kuchukua nafasi ya kutuliza choto ya siasa ili tuone ya kwamba majukumu ya nchi inachukuliwa vizuri. Ndio vijana ni nguvu ya taifa. Na tunaamini ya kwamba mahali ambapo tuko na vijana, tuko na nguvu mahala pale. Right, now let's get sporting. FIFA President Gianni Infantino made his first official visit to Kenya, inspecting Talanta Stadium as preparations intensify for the 2027 African Cup of Nations, that is AFCON 2027, which Kenya will co-host alongside Tanzania and Uganda. During the inspection, Infantino was accompanied by Sports Cabinet Secretary Salim Voria, Sports Principal Secretary Elijah Mwangi, and Football Kenya Federation FKF President, that is Hussein Mohamed. The visit forms part of FIFA's oversight to ensure that the stadiums and facilities meet international standards ahead of the continental tournament. So this will be the first stadium in the region, which will be only for football. Right, moving on, the annual National Pool Tournament held yesterday in Kingston Resort Hotel in Mombasa attracted players from across Kenya, highlighting the growing popularity of the sport and sparking calls for increased government support. Tournament organizer Jeff Kabugi emphasized that pool is gaining traction among the youth and has potential to combat drug and substance abuse if promoted at grassroots levels. Now he urged the government to support pool similarly to football and to encourage local manufacturing of pool tables and equipment currently imported from South Africa and China. Kenya Pool and Billiards Federation Tournament Director Martin Kihato described the event as one of the most successful, with over 200 players competing across 3 categories. A team event with 7 teams, men's singles featuring 128 players and women's singles with 32 participants. Teams came from Nairobi, Kitui, Kisumu, Nakuru and Mombasa. Ni mchezo ambao unafanyika kila mwaka na tunashukuru kwa nafasi hii ambao tumeipata kuhudhuria mchezo huu hapa Kingston Resort Hotel. Nataka nichukue nafasi hii kuhimiza wachezaji na serikali pia wazidi kushika mchezo, kwa sababu mchezo unasaidia sana katika ile hali ya kueradicate madawa, watu wana youth katika hali ya kutumia madawa ya kulevya. Nataka kuhimiza serikali kama tunaweza pata support ku boost mchezo. Ni mchezo ambao unafaa
hata kuigwa katika misikiti yetu, katika makanisa yetu, katika mashule yetu, maana ni mchezo ambao unaleta vijana pamoja na wazee pamoja, na ni mchezo ambao pia umeigwa na professionals. Kama vile unaona katika hii ya leo, watu wamekuja kutoka Nairobi, tuko na watu kutoka Kisumu, tuko na watu kutoka Nakuru, na tunashukuru kwa sababu ya support ile tumepata ya sponsors wale ambao wameandaa mchezo. Lakini hasa tungetaka kuhimiza serikali iingilie katika huu mchezo, maana ni mchezo kama tu ule mwingine, kama sasa vile imeingilia kadada, kama inaweza chukua nafasi hii kuboost mchezo wa pool ambao unaweza kuwa mpaka kule mashinani. Tunashukuru sana na tunaomba serikali itushike mkono. Asante sana. Serikali inaweza ingilia katika hali ya manufacturing of these tables. Maanake unaona kama hizi meza kuleta moja lazima uagize kutoka South Africa, zingine unaagiza kutoka China. Kama tunaweza kupata support ya local manufacturers waweze kutengeneza these tables locally available at a good cost, hiyo itaboost sana katika mchezo. Pia katika vifaa zile zinatumika, tuseme ni nguo, katika kutengeneza zile teams and the groups that are involved. Hiyo ndio support ile tunataka hasa kutoka kwa serikali na hasa Wizara ya Michezo. Nataka iingilie mchezo kwa kina na iangalie vizuri. The tournament has been a massive success. We had over 200 players from all over the country contesting in 3 categories. We had a team event with 7 teams. We had a men's singles event with 128 players. And we had a ladies tournament with 32 players. We are very happy that Kingston has provided a platform for the players to showcase their pool talent, and also brought the communities together, because we have teams from Kitui, Nairobi, Mombasa, and that wouldn't have been possible. All right, it is exactly 30 minutes past the top of the hour. That particular story wraps up our program here on EBN Weekend Edition. Many thanks, of course, keeping me company until this particular minute. Do have yourself a good night, and let's meet tomorrow for the EBN Prime Edition. My name is Macharia, signing off. Do have yourself a lovely night, and as always, let's do this again when God says we do.